Okay, how Selenium identify elements present in a page. Okay, first one, make a note. Selenium provides Selenium provides Selenium provides find elements find elements Selenium provide find elements and find element method and find element and find element method to method method to identify elements present in a page. ఓకే, సో పేజ్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ని మనం ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఏ మెథడ్ యూస్ చేస్తామమ్మా? ఫైండ్ ఎలిమెంట్ ఆర్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్. ఓకే, ఫైండ్ ఎలిమెంట్ ఆర్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్ ఈ మెథడ్స్ ని యూస్ చేసి మనం ఏం చేస్తామంటే వెబ్ పేజ్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ని మనం ఫైండ్ చేస్తాం అన్నమాట, లైక్ దిస్. ఓకే, రైట్. సో ఇది ఎలా వర్కౌట్ అవుతుంది అనేది చూద్దాం ఒకసారి. ఓకే, రైట్. Okay, now this is my Selenium tool, ma'am. Okay, now this is my Selenium tool. Okay, now this is my web page. This is my web page. We have to, so this is my Selenium. And this is my web application page. Okay, in this page we have some elements, like now this is the one of the element, and this is the one of the element. Now 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 this is the one of the element. Okay, these are called elements. Okay, now this is all called elements. Right, we have to test this page with the help of Selenium. Okay, right, we will define these elements by using Selenium. Okay, so right now here find element so we have how many locators are there? We have 8 locators are there. What are they? So first one is a, make a note, ma, very important, ID locator. First one is ID locator. Second one is a name. Okay, third one is a class name. Okay, fourth one is a tag name. Next one is a link text. Okay, link text. And the next one is a XPath, or here we have another one, partial link text, no issue. So in this one XPath is there. And the last one is a CSS selectors. Okay, CSS selection or selector. Okay, these are 7 locators are there. Okay, by using these 7 locators or 8 locators, partial link text. Okay, partial link text. These are 8 locators. By with the help of these 8 locators, we will find the elements. Okay, right, this is one. Clear about? So note chesara.
Did you make okay, so continue ma. Okay, continue this. Continue here this. Find element. Okay. Find element. Find element returns
find element returns the first web element web element web element matching the given property. Okay, given properties given properties its written type is type is web element. Okay, web element that's one. Okay, now this one, second one is if no element matching if no element matching the given property the properties in through no such element exception. Okay, right. So ఇక్కడ మనం టూ లైన్స్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తే now first line find element returns the first web element matching the given properties its return type is web element. ఓకే, సో మనం ఒక ఫైండ్ ఎలిమెంట్ చేస్తాం కదా, ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్ చేసినప్పుడు సో మనం ఇచ్చిన ఎలిమెంట్ అనేది ప్రాపర్గా మ్యాచ్ అయితే సో మనకి ఏం రిటర్న్ చేస్తుందిరా, లైక్ వెబ్ ఎలిమెంట్ అనేది రిటర్న్ చేస్తుంది. అలా కాకుండా మనం ఒక ఎలిమెంట్ అనేది ఇచ్చామనుకోండి, ఆ ఎలిమెంట్ మ్యాచ్ అవ్వకపోతే సో ఏమొస్తుంది, మనకి ఎర్రర్ అనేది వస్తుంది, లైక్ నో సచ్ ఎలిమెంట్ ఎక్సెప్షన్ అని వస్తుంది అనమాట. ఓకే, నో సచ్ ఎలిమెంట్ ఎక్సెప్షన్, దాట్స్ ఇట్. ఓకేనా, నోట్ చేయండి ఫాస్ట్గా. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ టు ఫైండ్ ఎలిమెంట్ మా. Okay, this is about find element. Did you note this? Did you note this? These two paragraph note. Completed. Super. Right, so now we are discussing about the only just to find a element. Now this is about the find element, but right now how to find the elements. Okay, here we are taking only single element. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మనకి సమ్ ఎలిమెంట్స్ ఉంది కదా, ఈ ఎలిమెంట్స్ లో మనం జస్ట్ ఒక ఎలిమెంట్ ని మాత్రమే ఫైండ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, జస్ట్ వన్ ఎలిమెంట్, అండర్స్టాండ్ మా. బట్ రైట్ నౌ హౌ టు ఫైండ్ ద ఎలిమెంట్స్. సో ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏంటి, లైక్ ఇట్స్ ఏ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్, 2 or more. ఓకే, 2 or more ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ని మనం ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్ అంటాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఏ ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్. Find elements. Okay, now these are the two different words there, like this. Okay, so how will you take the selenium, this one? So same here, I'm taking one same. Okay, this is a this is a selenium tool, and this is a page. Okay, here we have 2 elements are there, so I assume that. Okay, ఇక్కడ మనకి 2 elements ఉంది. These are the 2 elements. ఓకే, సో ఈ 2 elements ని ఎట్ ఏ టైం చేస్తున్నాం అనమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేసాం, ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటే
ఒక్కొక్కటి మనం ఫైండ్ చేస్తాం. ఓకే, వన్ బై వన్ వీఆర్ ఫైండింగ్ ద ఎలిమెంట్. బట్ రైట్ నౌ బై యూజింగ్ ద ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్ వీఆర్ టేకింగ్ ద టూ ఎలిమెంట్స్ ఎట్ ఏ టైమ్. That is the difference. Okay, this for this one. Okay, okay, for example that here we have another element, and here again. Now this selenium will accept this element also. Okay, right? So now this is the find elements, not element, find elements. Okay, find elements, find elements like this. ఓకే, సో సెలీనియం ఏం చేస్తుందమ్మా, సో ఎట్ ఏ టైమ్ టూ ఎలిమెంట్స్ ని కూడా మనం ఫైండ్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ ఏమైంది, మనకి ఓన్లీ వన్ బై వన్ ఎలిమెంట్స్ ని ఫైండ్ చేస్తాం ఇన్ దిస్ సినారియో. బట్ ఇన్ దిస్ సినారియో వి ఫైండ్ ద ఎలిమెంట్స్ ఎట్ ఏ టైమ్. ఓకే, లైక్ ఎ లిస్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ మా, అండర్స్టాండ్, రైట్? ఓకే, it returns a list of web elements web it returns web elements matching given properties. ఓకే, సో టూ ఎలిమెంట్స్ ని మనం మ్యాచ్ చేస్తే కనుక ఏమవుతుంది, మనకి రిటర్న్స్ వెబ్ ఎలిమెంట్స్ అనేది మనకి రిటర్న్ అవుతుంది, లైక్ దిస్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. సో ఫైనల్లీ నౌ దిస్ ఇస్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. సో వాట్ ఈస్ దట్? Locators or properties. Okay, locators or properties. Locators or properties. Locators or properties. So right. Okay, continue ma'am. Used by selenium used by selenium to identify the elements. There are eight elements stored in selenium to identify the element or elements like this. Okay, how many locators are there? 8 locators are there. Already we have discussed the 8 locators, like id, name, class name, link text, partial link text, XPath, like this. Okay, right. So now take the first one. So first one is a id locator, next one is a name locator, third one is a class name, fourth one is a link text. Okay, next one is a partial link text and a XPath and a CSS selector. Now these are the 8 locators are there. Okay, right. Okay. Did you make this all? Make a note fastly. So today, okay, right. So we are knowing about the what is a locator and properties are there. Okay, how it will work. Okay, so right now we will start the
work by using the locators. Okay, I'm going to the PyCharm. Okay, this is my PyCharm, right? Okay, yesterday what happened, ma? We are opening the Google Chrome, okay, by using the get method. Okay, dot get method, we are opening the Google automatically. Okay, all right. So right now, look at here. Okay, now this is my Google search engine box. I'm right. Now this is my Google search engine box. Okay, why will using the search engine box? Then if you want to search anything about like a Selenium course or a Python course or a web development course, so we can get the information by using some keywords. Okay, but this keyword, how will you give? Manually you have to give the keywords. Like I wanted to know about the Selenium, then what happened, ma? Then you should be enter the Selenium, or yeah, Selenium, like this manually you have to enter. Am I right? By using the keyboard. Okay, keyboard ni యూస్ చేసి మనం ఈ సెర్చ్ ఇంజిన్ బాక్స్ లో కీవర్డ్స్ అనేది పాస్ చేస్తాం. ఓకే, డిపెండ్స్ ఆన్ అవర్ కీవర్డ్ ద గూగుల్ పేజ్ విల్ రిటర్న్స్ ద సమ్ రెస్పాన్స్ టు యూ. అవునా? సో సమ్ రెస్పాన్స్ అనేది అవుతుంది మీకు. సో ఇక్కడ మీరు ఇచ్చిన సెలీనియం అనే కీవర్డ్ ని బేస్ చేసుకొని, బట్ ఈ సెర్చ్ ఇంజిన్ బాక్స్ లో మనం ఈ సెలీనియం అనే కీవర్డ్ ఉంది కదా, ఆ సెలీనియం అనే కీవర్డ్ ని ఎలా ఆటోమేటిక్ గా సెండ్ చేయాలి అంటే అంటే ఏంటంటే ఇక హియర్ ద మీనింగ్ ఈస్ వితౌట్ యూజింగ్ ద కీబోర్డ్, I want to send the Selenium keyword. I want to send the Selenium keyword in a Google search engine box. Okay, how is it possible? By using the Selenium and Python. Okay, and a similar way we have to use the locators. Okay, we have to use the locators, and again we should be use the Selenium commands. ఓకే, సో ఇలా మనం సెర్చ్ ఇంజిన్ బాక్స్ లో సెలీనియం అనే కీవర్డ్ ని పాస్ చేయాలంటే, సో మనం ఐడి లొకేటర్స్ ని యూజ్ చేసుకోవాలి, అండ్ అలానే సెలీనియం లో ఉన్న కమాండ్స్ అనేది యూజ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ ఐడి లొకేటర్స్ అనేది సెలీనియం లొకేటర్స్ ఆర్ ప్రాపర్టీస్ అనేవి సెలీనియం టూల్ లో ఉండవు. ఓకే, సో లొకేటర్స్ అండ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ నాట్ ఇన్ దేర్ సెలీనియం టూల్, but some keywords are there, some comments are there, like dot get method, dot send keys method, dot click method. Okay, some comments and some methods are there, so these method will store into the Selenium tool. That's it. Okay, first of all ikkada manam ee Selenium ane keyword ni pass cheyalante first em cheyali manam లైక్ ఈ సెర్చ్ బాక్స్ యొక్క లొకేటర్ ని మనం ఫైండ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్. అండర్స్టాండ్? సో ఈ లొకేటర్ ని మనం ఫైండ్ చేయాలి. ఎలా ఫైండ్ చేస్తామంటే ఈ గూగుల్ పేజ్ ఏదైతే ఉందో ఈ గూగుల్ పేజ్ HTML కోడ్ ని ఓపెన్ చేయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం. అండర్స్టాండ్? సో హౌ విల్ యూ ఓపెన్ ద HTML కోడ్? Then let's see. So first we should be click on the right button on your mouse. Okay, మీ మౌస్ లో ఉన్న రైట్ బటన్ ని క్లిక్ చేయండి. సో హియర్ వి హ్యావ్ ఏ ఆప్షన్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇన్స్పెక్ట్ దే. ఓకే, ఇన్స్పెక్ట్, we should be click on the inspect here. Then what happen? Each and everything elements are visible here. Okay, elements are visible here. Now this is the HTML page. Okay, HTML file page. Okay, right. Okay, here we have to use the locator. That is nothing but name locator, ma. Okay, like first what is my statement here? Driver dot. Why? Because here I am creating the one object for this web driver. Okay, ఈ వెబ్ డ్రైవర్ కి ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేశాను కాబట్టి ఇక్కడ నేను డ్రైవర్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఈ డ్రైవర్ అనే వేరియబుల్ లో నాకు ఈ వెబ్ డ్రైవర్ అనేది అసైన్ అయి ఉంది. అండర్స్టాండ్? సో ఇక్కడ మీరు ఫైర్ ఫాక్స్ అనేది మెన్షన్ చేశారనుకోండి, వెబ్ అప్లికేషన్ అనేది ఫైర్ ఫాక్స్ లో టెస్ట్ అవుతుంది. అలా కాకుండా ఇక్కడ క్రోమ్ ఇచ్చారు కదా, ఈ క్రోమ్ ఇచ్చారు కాబట్టి మీకు వెబ్ అప్లికేషన్ అనేది ఎక్కడ టెస్ట్ అవుతుంది? క్రోమ్ బ్రౌజర్ లో టెస్ట్ అవుతుంది. అలా కాకుండా మీరు ఎడ్జ్ కానివ్వండి లేకపోతే మ్యాక్ కానివ్వండి అలాంటి ఇచ్చారనుకోండి, లైక్
సఫారీ అంటే మనకి యాపిల్ మ్యాక్ లో ఉంటుందమ్మా బ్రౌజర్ అనేది. ఓకే రైట్. సో ఇక్కడ నేను ఐఎమ్ యూజింగ్ ద డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్. ఓకే సో ఐ విల్ మాన్యువల్లీ. సో డ్రైవర్ డాట్ సో డాట్ మెన్షన్ చేయగానే నాకు ఇక్కడ సమ్ లిస్ట్ ఆఫ్ సెలీనియం కమాండ్స్ అనేది ఉంటుంది. నౌ దిస్ ఆర్ ద సెలీనియం కమాండ్స్. ఓకే దిస్ ఆల్ ద సెలీనియం కమాండ్. సో మీ సిస్టంలో సెలీనియం అనేది ఇన్స్టాల్ చేయకపోతే దిస్ విల్ నాట్ అపియర్ మా. ఓకే ఇన్ కేస్ సెలీనియం అనేది ఇన్స్టాల్ చేయకపోతే ఈ మెథడ్స్ అనేది మీకు విజిబుల్ అవ్వదు. ఓకే ఇఫ్ యూ want to visible this list of command, then you should be install the selenium in your python file. Okay that's it. So driver dot find element, not elements, find element. Okay find element. So here we should be use the keyword like by keyword. Okay by dot. Okay so which locators are there? Name locator is there. Okay name comma. Okay here we should be give the name like a q. Okay this is my value. Okay value of the locator. Now here we have another selenium command that is nothing but dot send keys. ఈ డాట్ సెండ్ కీస్ మెథడ్ ఎందుకు యూజ్ అవుతుందంటే ఇక్కడ మనకి సెలీనియం ఐ మీన్ గూగుల్ సెర్చ్ ఇంజన్ బాక్స్ ఉంది కదా. సో ఈ సెర్చ్ ఇంజన్ బాక్స్ లో మనం ఒక కీవర్డ్ ని పాస్ చేయడం కోసం మనం సెండ్ కీస్ ని యూజ్ చేస్తాం. ఓకే ఐ వాంట్ టు పాస్ దిస్ కీవర్డ్. ఓకే సో దెన్ దట్స్ వై యూఆర్ యూజింగ్ ద డాట్ సెండ్ కీ మెథడ్. ఓకే or dot send key command. So I will pass the selenium. I will give the time dot sleep. Already we have discussed about this statement. Time dot sleep. Okay I will give the only 3 seconds. After 3 seconds it will be closed. So driver dot quit. So when I run this program, now let's see. Look here. First of all what happened? Open the Google Chrome. Wait a second. Yeah it's running. Yeah it's opening the Chrome and observe here. So selenium automatically enter here. Okay automatically pass the selenium keyword. So I'm not entering manually. After 3 seconds the web page will be closed. Okay for example if you want to pass the keys in Facebook. So first of all we have to give the Facebook. Okay open the Facebook page. Yeah so first we should be copy this URL link. Okay I will comment this right. So I will give the URL driver dot get method I am using. So I will pass the URL here and driver dot find element. Okay find element. So we should be find the locator of this one. So manam email address and phone number అనేది పాస్ చేయండి అంటున్నాను. సో నేను ఇక్కడ పాస్ చేయాలి కదా. సో I want to know this element. Okay ఈ లొకేటర్ ని మనం ఫైండ్ చేయాలి. How will you find this? Click on the right button. Go to the inspect. Now let's see here. Now these are the elements are there. Okay so which property is there? Like id property is there. Okay id property is there and what is the value? Email is my value. So we can use the locator id locator. I will copy this value. Go to the PyCharm here. So driver dot find element. So by dot which locators are there ma? id locator is available there. So if id locator is not available there, you can take the other locator like a class or a link text or XPath. You can take another one, no issue. But id locator is available there. If not id locator is not available there, then you should be take the another locator. That's it.
Okay, right. Okay, here we should be pass the value. Okay, next I want to send the data. I want to send the data in email field. Okay, so which command we should be used? Dot send keys command. Dot send keys command. And so here we will pass the email address or phone number. Okay, uh, right, I will pass here. What is my Facebook ID? Yeah, Syed. My mail ID is Rizwan Syed 241 at the rate of rocketmail or was rocketmail.com. Okay, rocketmail.com. Okay, again what happened? Again we will be pass the okay, again we will pass the password field. Okay, password. So we should be give the inspect of this one again. So now what is the locator is there? Here again we have available the id locator is there. Look it here, id locator is there. Okay, right, id locators are there. So again we should be taking the driver dot find element by which locators are there, ma? id locator is there, so that's why I am taking the id locator there. Okay, I will pass the value. What is my value here? Like pass is my value here. Okay, pass is my value here. I will copy this one, and I will paste here. And here we should be dot send keys. Okay, we should be use the command that is nothing but dot send keys method. Okay, now here I will pass the my password SAYYAD Syed at the rate of 143. Okay, now this is my password. Okay, if the password is correct, then what happened? Okay, so password is correct or not, that is secondary one. So first this data will be entering this field. Okay, so data, now this data will fall into the this field, email address field, and this data will fall into the password field. Okay, right. So I will let's check. So I will give the time dot sleep 3 seconds and the driver dot quit. So when running this program, okay, opening the Chrome, first Chrome browser will be open, after that Facebook will be open. Look at here, now what happened? My data has passed. Okay, now let's see here. Now let's check the code if any errors or not. Yeah, process finished with the exit code 0. Okay, what is this meaning? We don't have any errors in the scripts. Okay, we can run the successfully like this. Okay, okay, clear about for this? Okay, clear about how to pass the data to fields. అర్థమైందమ్మా? సో డాట్స్ అండ్ కీస్ మెథడ్ ఎలా యూస్ అవుతుంది అనేది అండర్స్టాండ్ ఎవ్రీవన్ టు ఆల్. Please response. Say yes or no, understand or not. Okay, good. Okay, coming to PDF. Now coming to PDF. Now how finding element using different locators in Selenium with Python? Okay, answer. In Selenium with Python, you can find elements on web page using various locators. The commonly used locators include, first one is ID locator. Now what is this work description?
use it to id locator, use it to find an element by its html id attribute. Okay, id attribute, అండర్స్టాండ్. సో యాక్చువల్గా సో మనం హెచ్టిఎంఎల్లో రాస్తేనేమో ఈ ఐడి అట్రిబ్యూట్ ఉంది కదా, సో ఈ ఐడిని ఏమంటామంటే అట్రిబ్యూట్ అంటాం అనమాట. లైక్ సో ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసాం కదా, లైక్ దిస్ వన్. ఓకే, ఐడి అట్రిబ్యూట్ యాక్చువల్లీ దిస్ వన్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. సో నేమ్, యూజ్ ఇట్ టు ఫైండ్ ఎలిమెంట్ బై ఇట్స్ హెచ్టిఎంఎల్ నేమ్ అట్రిబ్యూట్. ఓకే, హెచ్టిఎంఎల్లో ఈ నేమ్ అట్రిబ్యూట్ తో ఏమైనా ఎలిమెంట్ అనేది క్రియేట్ అయి ఉంటే సో ఈ లొకేటర్ ని యూజ్ చేసుకొని ఈ కీవర్డ్ ని యూజ్ చేసుకొని సో ఎలిమెంట్ ని మనం ఫైండ్ చేయొచ్చు లైక్ దిస్. నెక్స్ట్ క్లాస్ నేమ్, యూజ్ ఇట్ టు ఫైండ్ అన్ ఎలిమెంట్ బై ఇట్స్ హెచ్టిఎంఎల్ క్లాస్ అట్రిబ్యూట్. ఓకే, నౌ ఇన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ now we have a class attribute. What is that? On switch is a value of this one. Okay, this is a attribute, class is a attribute, and on switch is a value. Okay, value is there, and that's it. Next one, tag name, use it to find elements by html tag name. So XPath provides a way to navigate the xml structure of html document and is a powerful locator. Okay, powerful locator. XPath is a very important thing in this automation testing map. Okay, next is css selector, selects html element based on the combination of the elements name, id, class, etc. ఓకే, సో సిఎస్ఎస్ ఎలా మనం ఫైండ్ చేస్తాం? సో హెచ్టిఎంఎల్ ఎలిమెంట్స్ ని బేస్ చేసుకుని కాంబినేషన్ లో ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని బేస్ చేసుకుని సిఎస్ఎస్ సెలెక్టర్ అనేది మనం క్రియేట్ చేసుకుంటాం. లైక్ సో నెక్స్ట్ వన్, లింక్ టెక్స్ట్, యూజ్ ఇట్ టు ఫైండ్ హైపర్ లింక్స్. హైపర్ లింక్స్ అంటే ఏం లేదమ్మా, సో ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ నేను ఇక్కడ చూడండి, నేను ఎప్పుడైతే ఫేస్బుక్ అని ఎంటర్ చేయగానే సో నాకు ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ లింక్స్ ఉంది కదా, సో నా దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హైపర్ లింక్. ఓకే, దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ హైపర్ లింక్. ఈ లింక్ ని మీరు క్రియేట్ చేయాలంటే హెచ్టిఎంఎల్ లో సో యాంకర్ ట్యాగ్ ఉంటుంది అండ్ హెచ్ రిఫరెన్స్ అనే అట్రిబ్యూట్ ని బేస్ చేసుకొని మీరు ఈ లింక్ అనేది క్రియేట్ చేసుకుంటారు అనమాట. ఓకే, సో ఐ విల్ షో దిస్, ఇన్స్పెక్ట్ దిస్ వన్. చూడండి, సో ఇక్కడ చూడండి మనకి h3 class, okay, for example I will create the one HTML page. Okay, right, so I'm using the a anchor tag. Okay, h reference. Okay, here we should be pass the value. Okay, I will pass the value that is nothing but like okay, Facebook. Okay, right, ఈ Facebook link ని నేను పాస్ చేస్తున్నాను. Okay, this is true. Okay, see here we should, I'm taking the another one like a Facebook. Okay, Facebook. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ ఫేస్బుక్ అనే నేమ్ ఉంది కదా, ఈ నేమ్ కి ఏమవుతుందంటే ఈ లింక్ అనేది యాడ్ అవుతుంది. సో లింక్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము? సో ఒక పేజ్ నుండి అదర్ పేజ్ కి మనం షిఫ్ట్ అవ్వడం కోసం లింక్ అనేది యూజ్ చేస్తాము. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను రన్ చేసి చూస్తాను ఈ ప్రోగ్రామ్ ని, రన్ అండ్ డిబగ్. fp.html, fp.html. Okay, okay, for example now assume that this is my web page. When I click on the Facebook here, now when I click on the Facebook, so what happened? I'm navigate to facebook.com. I'm navigate to facebook.com. That is the use of the h reference. Okay, link, hyperlink అంటాం వాటిని మనం. సో దీని మీనింగ్ ఏంటవా? What is this meaning ma? Hyperlink. Okay, hyperlink.
That's it. Hrefs attribute we are using. Now a is a tag. Now a is a tag. Now it's a closing tag. Anchor tag. Okay. Any ఏమంటామంటే anchor tag అంటాం. సో మీరు ఎవరికి HTML CSS తెలీదా? జస్ట్ బేసిక్స్ అయినా బేసిక్స్ ఏమైనా తెలుసా HTML లో? లైక్ ట్యాగ్స్ గురించి కానివ్వండి, అట్రిబ్యూట్స్ గురించి కానివ్వండి. Anyone know about HTML CSS? CSS నమ్మా పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్. ఓకే, అయితే కొంచెం ఐడియా ఉంది కదా HTML గురించి. సో ఒక వెబ్ పేజ్ని మనం క్రియేట్ చేయాలంటే సమ్ ట్యాగ్స్ అండ్ ప్రాపర్టీస్ లేకపోతే అట్రిబ్యూట్స్ని యూజ్ చేసి చేస్తాం కదా. సెంటర్ ట్యాగ్ ఉండదు చిన్న. ఓకే, సెంటర్ అనేది అది ఒక అట్రిబ్యూట్. ఓకే, లేకపోతే వాల్యూ అది. ఓకేనా, లైక్ సెంటర్ అంటే ఇంతకుముందు సెంటర్ ట్యాగ్ ఉండేది, హారిజాంటల్ రూల్ ట్యాగ్, పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్. ఆ పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్ అయితే ఉంది, రైట్. సో ఇవన్నీ ట్యాగ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ ట్యాగ్స్ ఇష్యూస్ ఎలా అయితే చేస్తామో అలానే సో మనం hrefs అన్నమాట. లైక్ చలో ఓకే, అర్థమైందా? సో hrefs అంటే ఏంటనేది హైపర్ లింక్, సారీ. ఓకే, హైపర్ లింక్ అర్థమైంది కదా. సో యూజ్ ఇట్ టు ఫైండ్ ద హైపర్ లింక్. Next, partial link text. Use it to find hyperlinks by partial match of their visible text. That's it, ma. Okay. So this is about the locators. Okay. So clear kada idi? Okay. Right. Present అయితే ఇది మొత్తం నేను మినిమైజ్ కమెంట్ చేసేస్తున్నాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు నుండి మనం ఒక రియల్ టైమ్ ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ తీసుకొని సో దాని మీద వర్కౌట్ చేద్దాం మనం. ఓకే, రైట్. ఓకే, ఐ విల్ టేక్ ద అనదర్ పైథాన్. సో class 2 dot py. Okay, so again I am using the web driver. సో కర్సర్ అనేది వెబ్ డ్రైవర్ మీద ప్లేస్ చేస్తే మనకి ఈ ఆప్షన్ అనేది విజిబుల్ అవుతుంది. ఇంపోర్ట్ దిస్ నేమ్. ఓకే, సెలీనియం వెబ్ డ్రైవర్. ఓకే, నౌ వెబ్ డ్రైవర్. సో మీరు ఐ వాంట్ టు రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఆన్ ఫైర్ఫాక్స్. ఓకే, ఫైర్ఫాక్స్. Here I am creating the one object for this one. Okay, driver. సో ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వేరియబుల్ మా. సో మనం పైథాన్ లో ఒక వేరియబుల్ ని ఎలా క్రియేట్ చేసాం, అలానే వాల్యూని ఎలా అసైన్ చేసాం చూసాం కదా. సో ఇన్ సిమిలర్ వే హియర్ వి ఆర్ క్రియేటింగ్ ద వన్ వేరియబుల్. సో ఐఎమ్ అసైనింగ్ ద వెబ్ డ్రైవర్ డాట్ ఫైర్ఫాక్స్ టు డ్రైవర్ వేరియబుల్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. సో driver equal to web driver dot firefox. Okay, here we should be pass the driver dot get. Okay, here we should be pass the valid URL. Okay, now what is my valid URL here? Okay, now this is my URL. Assume that now this is my URL ma. This is my web application URL. Okay, right. So here I will give the driver dot time dot sleep. I will give the 3 seconds, and after 3 seconds I want to close the my web page. Okay, so quit అనే మెథడ్ ఎందుకు యూస్ అవుతుంది మనకి? సో మనం వెబ్ పేజ్ ని క్లోజ్ చేయడం కోసం క్విట్ అనే మెథడ్ ని యూస్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, రైట్. సో ఐ విల్ రన్ దిస్. Opening the Firefox browser and entering the formayo.blogspot.com. Now it's my web application. Okay, now this is my web application. Okay, I will show manually how to open this one. Okay, generally I will copy this. Okay, copy. Yeah, actual గా ఫస్ట్ ఏమవుతుందంటే మనకి ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ URL అనేది ప్రాపర్గా ఇస్తారా మనకి. ఓకే,
సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని ఏంటంటే మనం వర్క్ అనేది చేస్తాము. ఓకే, ఫస్ట్ ఇలా మాన్యువల్ గా ఒక అప్లికేషన్ అనేది తీసుకుంటాము. ఈ అప్లికేషన్ లో ఉన్న ఈ నౌ దిస్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్ రా. సో ఈ మన ఎలిమెంట్స్ అని డిస్కస్ చేసాం కదా. నౌ దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్, నౌ దిస్ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్, నౌ దిస్ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్. ఓకే, నౌ దిస్ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్. ఓకే, నౌ ఇక్కడ టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ ఉంది కదా. నౌ దిస్ ఇస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్. This is also one of the element. Now this is also one of the element, and this is also one of the element. Now this is also one of the element. Now we have so many elements are there. Now in similar way we have some elements are there also. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా మనకి సమ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అనమాట. సో ఈ ఎలిమెంట్స్ ని మనం టెస్ట్ చేయాలి. అంటే ఈ వెబ్ అప్లికేషన్ లో సో మీకు రిక్వైర్మెంట్స్ ఇస్తారు కదా. ఏమైనా రిక్వైర్మెంట్స్ ఇస్తారంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఇక్కడ ఒక టెక్స్ట్ ఏరియా ఫీల్డ్ ఉందండి. సో ఈ టెక్స్ట్ ఏరియా ఫీల్డ్ లో నాకు ఒక కంటెంట్ అనేది ఎంటర్ చేస్తే అది ప్రాపర్ గా ఎంటర్ అవుతుందా లేదా అనేది మీరు టెస్ట్ చేయాలి. ఓకేనా, సో అలా మనం మాన్యువల్ గా టెస్ట్ చేయాలి, అలానే ఆటోమేషన్ గా కూడా టెస్ట్ చేయాలి. సో అలానే ఇక్కడ నాకు ఒక బటన్ ఉందండి. ఈ బటన్ అనేది క్లిక్ చేస్తే నాకు ప్రాపర్ గా ఈ మెసేజ్ అనేది విజిబుల్ అవుతుందా లేదా అనేది ఇది మనం చెక్ చేయాలి. సో అలానే ఇక్కడ మనకి మేల్ ఫీమేల్ అని 2 రేడియో ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా. సో నేను మేల్ మీద క్లిక్ చేస్తే నాకు ఇలా బ్లూ కలర్ లో ఒక హైలైట్ అవుతుందా లేదా, యాక్టివ్ గా ఉంటుందా లేదా అనేది చెక్ చేయాలి. సో అలానే ఇక్కడ మనకి ఒక టేబుల్ ఉంది కదా. ఈ టేబుల్ ఫార్మాట్ లో ఉన్న డేటా అనేది మనం ప్రింట్ చేస్తున్నామా లేదా. సో అలానే ఇక్కడ మనం యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ పాస్ చేస్తున్నాం. పాస్ చేసిన తర్వాత లాగిన్ బటన్ క్లిక్ చేయగానే ఇది మనకి నెక్స్ట్ పేజ్ కి మూవ్ అవుతుంది లేదా అనేది దిస్ ఆల్ టైప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ యూ షుడ్ బి చెక్ మార్క్. ఓకే, ఇది మీ రిక్వైర్మెంట్ యాక్చువల్గా. ఓకే, ఇది మీ రిక్వైర్మెంట్ అనేది మీ ముందే ఉంది. ఓకే, సో ఒక శాంపిల్ వెబ్ అప్లికేషన్ కూడా నేను ప్రిపేర్ చేసి పెట్టాను. ఓకే, సో ఈ యూఆర్ఎల్ని బేస్ చేసుకొని మీరు టెస్టింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తారనమాట. ఓకేనా, రైట్. సో ఫస్ట్ ఏం చేద్దాం, ఎలా టెస్ట్ చేద్దాం అంటే ఫస్ట్ మనం సో మన ఐడిలో సమ్ లొకేటర్స్ ఉన్నాయి కదా. ఆ లొకేటర్స్ ని బేస్ చేసుకొని సో ఆ ఎలిమెంట్స్ ని మనం టెస్ట్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ ఏంటి మనకి ఓకే, సో ఒకసారి ఈ స్టేట్మెంట్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే హియర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి. ఓకే, బై ఐడి. సో TA1 అంటే ఏంటి, ఇది ద వాల్యూ ఆఫ్ ద లొకేటర్. TA1 is a value of the ID locator. How will you find this one? రైట్. సో మీకు ఫస్ట్ గానే తెలుసు ఏంటి మీ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి. నాకు ఇక్కడ ఒక టెక్స్ట్ ఏరియా ఫీల్డ్ ఉంది కదా. ఈ టెక్స్ట్ ఏరియా ఫీల్డ్ లో నేను ఒక కంటెంట్ అనేది పాస్ చేద్దాం అనుకుంటాను. లైక్ సయ్యద్ రిజు అనేది పాస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో ఈ సయ్యద్ రిజు అనేది అక్కడ మనకి ఎంటర్ అవుతుందా లేదా. ఓకే, సో అంటే అక్కడ మనకి ఉన్న ఐడి ప్రాపర్ గా అంటే ఐడి అనేది మనం ప్రాపర్ గా తీసుకున్నామా లేదనేది ఇక్కడ మనం టెస్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఇక్కడ మన ఐడిని ఎలా ఫైండ్ చేస్తాం రా. సో క్లిక్ ఆన్ ద రైట్ బటన్, క్లిక్ ఆన్ ద ఇన్స్పెక్ట్. సో చూడండి నాకు ఎలిమెంట్స్ అన్ని నాకు ఇక్కడ విజిబుల్ అవుతుంది. ఓకేనా, లెట్స్ సీ. సో నాకు ఇక్కడ ఎప్పుడైతే నేను ఇక్కడ ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తానో నాకు ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్లూ కలర్ లో ఒక ఈ లైన్ అనేది హైలైట్ అయింది. ఓకే, ఈ లైన్ లో మనం దేని రిఫరెన్స్ తీసుకోవాలి, లొకేటర్స్ ని రిఫరెన్స్ తీసుకోవాలి కదా. సో లొకేటర్స్ ఏమున్నాయి మనకి, ఐడి ఉంది, క్లాస్ ఉంది, ఐడి నేమ్, క్లాస్ నేమ్, ఎక్స్పాత్, లింక్ టెక్స్ట్ అండ్ సమ్ ఇంకా పార్షియల్ లింక్ టెక్స్ట్, CSS సెలెక్టర్స్. దీస్ ఆల్ లొకేటర్స్ ఆర్ దేర్. Okay, so by using all these locators we will be find the element. That's it. So which should say here ID locator is there. Okay, ID locator is there. What is the value? TA1 is my value here. Okay, TA1 is my value here. Then I will take the code, I will write the script. So driver dot find element, already we have discussed about this keyword. Okay, find element by dot id. What is my value? TA1 is my value. We should be use the dot send key. Okay, dot send keys. So dot send keys ఎందుకు యూజ్ అవుతుందిరా మనకి. సో ఇక్కడ ఒకసారి చూద్దాం. dot send keys method.
ఓకే, సో డాట్స్ అండ్ కీస్ మెథడ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు పాస్ ద డేటా. సో నేను ఏం డేటా పాస్ చేద్దాం అంటే ఇక్కడ నేను ఏ డేటా అనేది ఎంటర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. హై హై దిస్ ఈస్ సయ్యద్, hi this is Syed Rizu. Okay, right, so this data I will be pass here. Okay, right, so in dots and keys of hi this is Syed Rizu. Okay, so when I run this program, then what happened, Firefox browser will be open. Just a second. Yeah, it's opening, the Firefox browser is opening. Okay, go to the omaya.blogspot.com. okay, omaya.blogspot.com. now let's see here, చూడండి. సో ఆటోమేటిక్ గా హై దిస్ ఇస్ సయ్యద్ రిజు అని ఎంటర్ అయిపోతుంది. నో వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఎర్రర్స్ హియర్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రైట్, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఐ విల్ గివ్ ద రాంగ్ లొకేటర్ ఇస్ దేర్ మా. ఓకే, సో యాక్చువల్ గా యాక్స్పాత్ అనేది ఒక లొకేటర్ ఉంది కదా, బట్ నాకు ఇక్కడ ఏంటి, now here we don't have XPath locator. Okay, look at here, we don't have any XPath locator in this line. Okay, we have only ID locator is there. Okay, but here I'm mentioning the wrong locator. Okay, here I'm mentioning the wrong locator. So try to observe the last line of this here. Yeah, read this one. If no element matching the given properties in through no such element exception, okay, it will be appear. Okay, actually this locator is not match, XPath locator is not match to this element. ఈ ఎలిమెంట్ కి మనకి XPath అనేది లొకేటర్ లేదు, బట్ నేను రాంగ్ లొకేటర్ అని ఇచ్చాను. సో ఇప్పుడు ఒకసారి రన్ చేద్దాం. సో ఏమవుతుంది, ఇట్ విల్ బి గెట్ ద నో సచ్ ఎక్సెప్షన్. ఓకే, సో ఓపెనింగ్ ద Firefox browser, opening the omaya.blogspot.com. okay, let's, okay, here I'm not entering anything. Why? Because this is not matchable here. Okay, XPath locator is not there. Okay, so after 3 seconds what happened, it will be closed. Okay, look at here, process finished with exit code 1. okay, so ante the meaning enti, no, see here, no such element error. okay, no such element error. okay, right, సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు కోడ్ అనేది ఎర్రర్ అనేది ఎన్నో లైన్ లో ఉంది కూడా చూపిస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ సో ఎర్రర్ ఎక్కడ ఉంది, లైన్ 8. ఓకే, సో నేను లైన్ 8 లోనే కదా రాంగ్ కోడ్ రాసింది. ఓకే, దట్స్ వై. సో ఇఫ్ ఐ టేక్ ద ఐడి హియర్, దెన్ ఇట్ విల్ బి రన్నింగ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. ఓకే, look at here, hi this is Syed Rizu. Completed, over. So we don't have any, no such element, no such element exception. Let's look at here, we don't have any error. Okay, like this. Clear about this? So clear about మా క్లియరా? సో ఒక టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ లో ఒక టెక్స్ట్ ని ఎలా పాస్ చేయాలనేది. ఓకే, సో ఐడి లొకేటర్ వర్క్ అని చూసాం, అంటే ఐడి లొకేటర్ని ఎలా ఫైండ్ చేయాలనేది చూసాం. అలానే ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్లో ఎలా మెన్షన్ చేయాలి ఐడి లొకేటర్స్ని చూద్దాం. సో నెక్స్ట్ ఇంకా అదర్ లొకేటర్స్ ఉన్నాయి కదా, లైక్ నేమ్ అని, లేకపోతే లింక్, టెక్స్ట్, క్లాస్ నేమ్ ఉంది కదా, సో అది కూడా ఎలా ఫైండ్ చేయాలనేది చూద్దాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ లైక్, ఓకే, ఫస్ట్ ఐ విల్ కమెంట్ దిస్. అమ్మా, ఇది మన హ్యాష్ ట్యాగ్ అనేది మెన్షన్ చేస్తే ఈ స్క్రిప్ట్ రన్ అవ్వదురా. ఓకేనా, ఈ స్క్రిప్ట్ అనేది రన్ అవ్వదు. వై? బికాస్ హియర్ ఐఎమ్ అప్లయింగ్ ద కమెంట్. ఓకే, ఈ లైన్కి నేను కమెంట్ చేశాను, సో ఇది మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. ఓకే, లైట్స్ ఆఫ్. సో హియర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద అనదర్ స్క్రిప్ట్, డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ బై క్లాస్ నేమ్. ఓకే, వాట్ ఈస్ మై వాల్యూ, జిఎస్సి సెర్చ్ బటన్. అంటే ఈ సెర్చ్ బటన్ అనేది మనకి ప్రాపర్గా వర్క్ అవుతుందా లేదా అనేది చెక్ చేద్దాం ఒకసారి. ఓకే, ఇంతకీ సెర్చ్ బటన్ ఏంటి మనకి ఇక్కడ, ఓపెన్ ద omaya.blogspot.com.
ఇక్కడ చూడండి, నాకు ఈ సెర్చ్ బటన్ అనేది మనకి క్లిక్కబుల్ అవుతుందా లేదా అనేది చెక్ చేయాలిరా. ఓకేనా, దిస్ వన్. ఓకే, విచ్ వన్? దిస్ వన్, దిస్ సెర్చ్ బటన్. ఓకే, సో జనరల్గా బటన్ అంటే ఎలా ఉంటుంది యాక్షన్ మనకి? క్లిక్. ఓకే, క్లిక్ చేస్తేనే కదా మా బటన్ అనేది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీరు ఫేస్బుక్ తీసుకుంటారా, ఫేస్బుక్. ఓకే, సో ఈ ఫేస్బుక్లో ఏం చేస్తారు, ఆల్ ఫీల్డ్స్ అనేది ఎంటర్ చేస్తారు. ఓకే, మీ పాస్వర్డ్ కానివ్వండి, మీ మెయిల్ ఐడి కానివ్వండి, వాట్ ఎవర్ మేబీ. Yeah, so in this Facebook login, not at the rate of rocketmail.com. rocketmail.com. Okay, so here I have entered the valid conditional username and valid password. Okay, so after that what happened, so మన Facebook enter అవ్వాలంటే we should be click on the login button. అవునా, ఈ లాగిన్ బటన్ ని క్లిక్ చేయాలి. క్లిక్ చేయకపోతే మనం ఫేస్బుక్ లోకి ఎంటర్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ లేదు కదా. సో ఇక్కడ లాగిన్ మీద ఏం పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాం, క్లిక్. ఓకే, మనకి మౌస్ లో 2 బటన్స్ ఉంటుంది కదా, లెఫ్ట్ రైట్. సో అక్కడ మనకి క్లిక్ చేస్తేనే ఏమవుతుంది, సో అది మనకి లాగిన్ అనేది జరుగుతుంది. Yes. Okay, when I click on the login button, then what happened, my Facebook page will be open here. Okay, my Facebook page will be open here. So what happened here, actually what happened ma, so clickable action. So action ఏం జరిగింది, క్లిక్ అనే యాక్షన్ అనేది జరిగింది అనమాట మనకి. దట్స్ ఇట్. ఓకే, అలా. సో అలానే ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి సెర్చ్ అనేది ఏంటి, సెర్చ్ అనేది మనకి ఏం యాక్షన్ చేస్తుంది, క్లిక్ అనే యాక్షన్ చేస్తుంది. సో దట్స్ వై ఐఎమ్ టేకింగ్ ద జిఎస్సి సెర్చ్ బటన్ డాట్ క్లిక్. ఓకే, హౌ టు ఫైండ్ ద లొకేటర్ మా, హౌ టు ఫైండ్ దిస్ లొకేటర్? అగైన్ click on the right button, click on the inspect, click on the inspect. Yeah, we have a locator that is nothing but class. So in this line we don't have any id locator is there. Okay, first preference అనేది మీరు id locator కి ఇవ్వండి. ఇన్ కేస్ ఐడి లొకేటర్ అనేది పాసిబుల్ అవైలబుల్ లేకపోతే అప్పుడు ఫర్దర్ లొకేటర్స్ కి మీరు మూవ్ అవ్వండి. అండర్స్టాండ్? ఓకే, సో మోస్ట్ మనం ఐడి లొకేటర్ అండ్ ఎక్స్పాత్ యూస్ చేస్తాం. But in case id locator is not there, not available in this code, then you should be take the other locator. So in this line I have the locator, class locator is there, class locator is there. So I will copy this value, and I will paste here. Okay, right. So run this program, run. Search button is working properly. Okay, but before that here I have the another field like input field is there. Okay, input field is the meaning we can pass the any data here. Okay, we can pass the any data here. Okay, let's pass the some data in this field. Okay, first we will be inspect this. Okay, inspect this, we have a locator. What is that locator ma? Name locator is there. Okay, name locator is there. What is the value? P is my value, P is my value. Okay, I will create the another script for this one. Okay, so driver dot find element by dot, so what is the locator ma? Name is locator. What is the value ma? Q is my value. So మీరు value ni pass చేయాలంటే which command we should be use? Dot send keys command will be used. So I will pass the data Syed. Okay, I will run this program. Then what happened?
we have two scripts are there. Okay, so now this is a name locator and this is a class locator. Okay, class locator. So first what happened, first manually I will show first. So first it will happening the Syed will be enter here and automatically click the search button. Okay, that's it. So no post matching the query Syed. Okay, I want to show this message when I perform the automation. Okay, right. I will run this program right now. So ఇప్పుడు ఈ program ని run చేస్తాను. రన్ చేస్తే ఏమవుతుంది, సో ఫస్ట్ ఇట్ విల్ బి ఓపెన్ ద ఫైర్ఫాక్స్ బ్రౌజర్. just a second. Yeah, it's opening the Firefox browser and entering the omeo.blogspot.com and it will be set to the element. So yeah, let's see. So same output will come. Okay, after 3 seconds it will be closed. After 3 seconds the web application will be closed. So right now we don't have any no such exception. No such exception is there. Why? Because we have taken the proper locator and proper value. Proper locators and proper value and proper command we are used here. Understand? So that's why we don't have any no such exception. Okay, no such exception element is there, not is there. Okay, అర్థమైంది కదా. సో ఎన్ని లొకేటర్స్ యూస్ చేస్తాం, ఇప్పుడు ఐడి లొకేటర్ యూస్ చేస్తాం, నేమ్ లొకేటర్ యూస్ చేస్తాం, క్లాస్ నేమ్ లొకేటర్ యూస్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ లొకేటర్ వచ్చేసి మనకి ఎక్స్పాత్ లొకేటర్ ఉంటుందమ్మా. ఈ ఎక్స్పాత్ లొకేటర్ ఏంటంటే, సో ఇప్పుడు వరకు మనకి కోడ్లో ఐడి ఈక్వల్ టు సమ్ వాల్యూ అండ్ క్లాస్ ఈక్వల్ టు సమ్ వాల్యూ లేకపోతే నేమ్ ఈక్వల్ టు సమ్ వాల్యూ అనేది విజిబుల్ అయింది కదా. కానీ కమింగ్ టు ఎక్స్పాత్ లొకేటర్, ఎక్స్పాత్లో ఇలా ఏమీ ఒక నేమ్ అనేది ఉండదు. సో ఎక్స్పాత్ లొకేటర్ని మీరు క్రియేట్ చేయాలి. అండర్స్టాండ్? ఎక్స్పాత్ లొకేటర్ని మీరు క్రియేట్ చేయాలి విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సమ్ అట్రిబ్యూట్స్. ఓకే, కొన్ని అట్రిబ్యూట్స్ని బేస్ చేసుకొని మీరు ఎక్స్పాత్ని క్రియేట్ చేయాలి. సో ఒకసారి ఇక్కడ ఎక్స్పాత్ డిస్క్రిప్షన్ చూస్తే మనం వాట్ ఈస్ ద మీన్ బై ఎక్స్పాత్ హియర్ మా provides a way to navigate the XML structure of an HTML documentation and is a powerful locator. Okay, powerful locator. That's it. Okay. Okay, XPath full name entamma. What is the full form of XPath? XML path. Okay, XPath is nothing but XML path. Okay, full name. Okay, so ఇప్పుడు ఒక XPath ని ఎలా క్రియేట్ చేద్దాం అనేది చూద్దాం. Okay, so before going to XPath we have a two. Okay, సో క్లాస్ నేమ్ ఆల్రెడీ చూసాము, అలానే లింక్ టెస్ట్ చూద్దాం ఒకసారి. ఓకే, లింక్ టెస్ట్ అనేది చూద్దాం. లింక్ టెస్ట్ లొకేటర్ ఎలా యూజ్ అవుతుందంటే మనకి, ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ ఓపెనింగ్ దిస్ ద omeo.blogspot.com వెబ్ అప్లికేషన్. ఓకే, నౌ ఐ హ్యావ్ ద లింక్ హియర్. ఓకే, campaign okay, campaign div. Okay, some link is there here, campaign dev link is there. When I click on this one, now what happened, other page will be appear here. Okay, so ఇది ప్రాపర్ గా లేదు. సో ఓన్లీ టెస్టింగ్ బ్లాగ్ ఉంది కదా, సో ఇది క్లిక్ చేస్తే నాకు ఏం ఓపెన్ అవుతుందంటే అదర్ పేజ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది, లైక్ ఓన్లీ టెస్టింగ్. సో లైక్ దిస్ పేజ్ విల్ బి అపియర్. ఓకే, సో ఇది ఎప్పుడు కనపడుతుంది, నేను మాన్యువల్ గా చేస్తే. ఓకే, మాన్యువల్ గా నేను మౌస్ ని యూజ్ చేసి ఈ లింక్ మీద క్లిక్ చేస్తే నాకు ఇది ఓపెన్ అవుతుంది. బట్ ఇదే టెస్ట్ మనం ఎలా చేయాలి, ఆటోమేషన్లో చేయాలి. ఓకే, సో ఆటోమేషన్ స్క్రిప్ట్ని యూజ్ చేసి మనం ఈ ఆన్లైన్ టెస్టింగ్ బ్లాగ్ లింక్ ఉంది కదా, ఇది వర్కౌట్ అవుతుందా లేదా అనేది ప్రాపర్గా మనం టెస్ట్ చేయాలి. సో వీ షుడ్ బి క్లిక్ ఆన్ ద రైట్ బటన్. సో క్లిక్ ద ఇన్స్పెక్ట్. ఇక్కడ చూడండి. సో మనం ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ డిస్కస్ అబౌట్ ద యాంకర్ ట్యాగ్ అండ్ హెచ్ రిఫరెన్స్ అట్రిబ్యూట్, అవునా. సో ఇక్కడ మనకి ఈ నేమ్ మీద ఈ లొకేటర్ ఈ యాంకర్ ట్యాగ్ అండ్ హెచ్ రిఫరెన్స్ అనే అట్రిబ్యూట్ ఉంటే, సో వీ కెన్ అనలైజ్ ద దిస్ ఈజ్ ఏ లింక్ టెక్స్ట్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఏ లింక్ టెక్స్ట్. ఇక్కడ మనం లింక్ టెక్స్ట్ అనే లొకేటర్ని యూజ్ చేయాలనేది మనం ఒకటి అజ్యూమ్ చేసుకోవాలి. అండర్స్టాండ్ మా? దాట్స్ ఇట్. ఓకే, I will open this script. Okay, driver.findElement by link text. Okay, already
right now I will give the name. What is my name here? Only online testing blog is there. I will copy this one. I will copy this one and I will paste here. And I will paste here. Okay. Only testing blog dot click. Okay. Right. So present I will comment this. No need test to this two test scripts. I will comment this and again I will run this. Opening the Firefox browser and opening the omeo.blogspot.com and it will be search for the element. Where is my element? Yeah, let's see here what happened, right? So it will be open and after 3 seconds it will be close. Okay, by using the linked text locator. Okay, linked text locator or a property. So what is the value? Only testing blog. Okay, so we should be perform on the dot click command. Okay, this dot click command is a Selenium command. So what is the use of dot click command? I will show this. Okay, read this one. Read this. How to click the hyperlink by using ID in Selenium Python. Okay, to click a hyperlink using its ID Selenium with the Python, you can use the find element by ID method to locate the hyperlink and then use the click method. Okay, then use the click method to perform the click action. Okay, click action so perform cheyalante we should be use the click method. Understand ma? So how will you use the click method here? Like this one. Okay, dot click method. That's it ma. Okay, right. So another locator, what is another locator? XPath locator. Okay, so XPath locator ni manam ela create cheyali. So XPath locators default ga undadra. So XPath locators anedi మనం క్రియేట్ చేయాలి. ఎప్పుడు క్రియేట్ చేయాలి XPath locators? మనకి ఐడి ప్రాపర్టీ కానివ్వండి లేకపోతే నేమ్ ప్రాపర్టీ ఆర్ క్లాస్ ప్రాపర్టీ అనేది లేకపోతే ఈ 3 ప్రాపర్టీస్ అనేది అవైలబుల్ లేకపోతే సో వి షుడ్ బి క్రియేట్ ద XPath locator. అండర్స్టాండ్? సో XPath ఎలా యూజ్ అవుతుంది, ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అనేది, లేకపోతే ఇన్ కేస్ క్లాస్ అనే ప్రాపర్టీ ఉన్నా క్లాస్లో వాల్యూ అనేది ప్రాపర్గా లేకపోతే, ఓకే ప్రాపర్గా లేకపోతే అప్పుడు కూడా మీరు XPathనే యూజ్ చేయాలి, XPathనే మీరు క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఓకే రైట్. ఓకే ప్రెసెంట్ నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే నాకు ఇక్కడ లాగిన్ బటన్ ఉంది కదా, ఈ లాగిన్ బటన్ మీద నేను టెస్ట్ చేస్తున్నాను. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ పాస్ ద యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఆఫ్టర్ వి క్లిక్ ఆన్ ద లాగిన్ బటన్, ఐమ్ రైట్. సో లాగిన్ బటన్ క్లిక్ చేయగానే ఐ వాంట్ టు షో ద మెసేజ్ ఎర్రర్ పాస్వర్డ్ ఆర్ మెసేజ్ అనేది యూజర్ నేమ్ అనేది నాకు డిస్ప్లే అవ్వాలి. అండర్స్టాండ్? నో దిస్ లాగిన్ బటన్ యూ షుడ్ బి టెస్ట్ రైట్ నౌ. బట్ ఓకే ఐ విల్ ఇన్స్పెక్ట్ దిస్. So what is a line? Now this line is there. Okay, this line is there. Okay, e line ki e code e login ki associate ayi untundi. Okay, this code is developed to this login button. Understand ma? Right. But in this code we don't have any ID properties there and the class properties there and the name properties there. Am I right? So that's why we should be create the XPath. We should be create the XPath. How will you create the XPath here? Okay. First of all, we should be take the double power slashes. Okay, double backslashes. Okay. Now ikkada manam oka ఇక్కడ చూడండి ఇన్పుట్ అనే వాల్యూ ఉంది కదా, ఇన్పుట్. ఓకే, ఈ ఇన్పుట్ అనేది ఎంటర్ చేయాలి ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇన్పుట్. ఓకే, ఎందుకంటే ఇది ఇన్పుట్ వాల్యూ కాబట్టి we should be mention the input here and we should be take the one attribute that is nothing but value attribute is there. Okay, so again we should be try the square bracket and we have to use the @ of value. Okay, value. So why? Because so my login value is the value attribute. Okay, so value equal to, so we should be give the login. Okay, we should be give the login. Then you should be recheck ma'am. Okay, మీరు
వీటిని రీచెక్ చేసుకోవాలి. అంటే నేను ఈ XPath ని క్రియేట్ చేశాను, ఈ XPath క్రియేట్ చేస్తే నాకు ఈ పేజ్ ఈ లైన్ అనేది హైలైట్ అవుతుందా లేదా అనేది మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి. సో అప్పుడే మీరు లాగిన్ బటన్ అనేది ప్రాపర్ గా వర్క్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ప్రాపర్ గా ఈ XPath అనేది క్రియేట్ చేయలేదు. ఓకే, డబుల్ స్లాషెస్ ఐ విల్ గివ్ ద ఇన్పుట్. ఓకే, ఇన్పుట్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ @ సమ్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వాల్యూ ఈక్వల్ టు సో నేను లాగిన్ అని ఇచ్చాను అనుకోండి, ఇది నాది ప్రాపర్ కాదు. సో దిస్ ఇస్ నాట్ ప్రాపర్ క్రియేటెడ్ ద XPath. సో వెన్ ఐ సెలెక్ట్ దిస్ వన్, చూడండి నాకు ఏది హైలైట్ అవ్వట్లేదు ఇక్కడ. సో చూడండి, నాట్ హైలైటింగ్ ఎనీథింగ్ ఎలిమెంట్స్. వై? బికాస్ ఇట్స్ నాట్ ఏ వ్యాలిడ్ ఎలిమెంట్. ఓకే, దిస్ నాట్ ఏ వ్యాలిడ్ element. Okay, so then you should be write the proper conditionals is there. So at that value single quotes login. Okay, login. Right. So right now what happened, this line has highlighted. So what is this meaning? So ante mana rastu man create chesina XPath anedi correct ani. Okay, we have created the XPath in proper way. Okay, I will copy this XPath and go to the Selenium here, and here I will paste. Okay, నేను ఇక్కడ పేస్ట్ చేసేస్తాను. ఓకే, రైట్. Okay, so when I run this class 2, it's opening the Firefox browser, it's opening the omeo.blogspot.com, and it will search the elements. Let's see. So చూడండి, ఎర్రర్ మెసేజ్ డిస్ప్లే అవుతుందా మనకి? రైట్. సో దిస్ XPath is valid. Okay, this XPath locator is valid. We don't have any errors here. అండర్స్టాండ్ మా? సో XPath ని ఇలా క్రియేట్ చేస్తాం రా. సో అలానే మనకి XPath లొకేటర్ ఉంది. సో వీ హ్యావ్ అనదర్ లొకేటర్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ CSS లొకేటర్. సో ఎలా అయితే మన XPath ని క్రియేట్ చేసామో అలానే CSS లొకేటర్ని కూడా మనం క్రియేట్ చేయాలి. సో XPath ని క్రియేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఏం చేసాం, మనం ఒక 2 స్లాషెస్ తీసుకున్నాము. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ అనే ఒక వాల్యూని యూజ్ చేసాము. ఇన్పుట్, సో స్క్వేర్ బ్రాకెట్ @value ఈక్వల్ టు లాగిన్. ఓకే, నౌ దిస్ ఇస్ ద సింటాక్స్ ఫర్ ద XPath. Okay, we have another one that is nothing but CSS. Okay, CSS selector. See, CSS selector ని యూజ్ చేసి ఎలా చేద్దామని చూద్దాం. సో సేమ్ ఫంక్షనాలిటీ. సో ఇప్పుడు మనం వేటి మీద వర్క్ చేసాం రా, లాగిన్ బటన్ మీద వర్క్ చేసాం కదా. సో సేమ్ లాగిన్ బటన్ ని, సో ప్రీవియస్లీ వీ హ్యావ్ టేకెన్ ద XPath లొకేటర్, బట్ రైట్ నౌ ఐ విల్ టేక్ ద CSS సెలెక్టర్. ఓకే, సో CSS సెలెక్టర్ డిఫరెంట్ సేమ్ లేదురా. సో XPath ఎలా అయితే మీరు క్రియేట్ చేస్తారో CSS సెలెక్టర్ కూడా సేమ్ అలానే క్రియేట్ చేస్తారు. కాకపోతే ఏంటంటే ఇక్కడ బ్యాక్ పవర్ స్లాషెస్ ఉంది కదా, సో అది అనేది CSS సెలెక్టర్లో మెన్షన్ చేయరు. అండ్ సిమిలర్ వే ఇక్కడ @ ఉంది కదా, ఈ @ కూడా మీరు CSS సెలెక్టర్లో మెన్షన్ చేయరు. ఓకేనా? సో డైరెక్ట్గా ఇన్పుట్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు లాగిన్. సో ఈ CSS సెలెక్టర్ ఎప్పుడు యూస్ చేస్తారు మనం? సో ఐడి ప్రాపర్టీ కానివ్వండి, లేకపోతే క్లాస్ ప్రాపర్టీ ఆర్ లింక్ టెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ ఆర్ నేమ్ ప్రాపర్టీస్ అనేది అవైలబుల్లో లేకపోతే, సో దెన్ వీ షుడ్ బి క్రియేట్ ద CSS సెలెక్టర్స్ అన్నమాట. క్లియర్ ఆల్? యా. సో అగైన్ ఐ విల్ రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. It's opening the Firefox browser and it will open the omeo.blogspot.com and it will be search for the element. Then what happened, we have find the element and showing the error password or username. So అర్థమైంది కదా. సో ఇలా మనం CSS సెలెక్టర్ అండ్ XPath లొకేటర్స్ ని క్రియేట్ చేస్తాం. దట్స్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? క్లియరా అందరికీ?